Well, day two is done here at MSI. I'm joined right now by Wolf as well as HJ, who's going to help translate. Wolf, it's been a while since I've gotten to talk to you. Very excited to talk to you again. And yet, it seems like nothing has changed. SKT is still so good. Are you going to lose a game this entire tournament? 그 마지막 인터뷰한 후로 이제 저와 인터뷰한 게 좀 됐는데 시간이 지났음에도 불구하고 아무것도 바뀐 게 없는 것 같아요. 그래서 SKT는 항상 이기고 있고 한데 이번 MS에서 한 경기라도 질 것 같으신지 좀 궁금하네요. 음, 지금까지의 경기들을 봤을 때는 아마 그렇게 질 것 같진 않아요. 물론 뭐 한두 게임 정도 질 수야 있겠지만 지금까지 했던 대로 하고 저희의 좀 더 실수를 줄여 나가다 보면은 네, 좋은 경기가 계속 나올 것 같아요. Looking at the games that we've played so far, the 4 games so far, I don't think we're gonna lose a game. There might be an upset game where we actually lose 1 or 2 maybe. But if we try to minimize our mistakes and play our game, I think we should be fine winning all the games. I mean, it certainly seems that way. From my perspective, you've got SKT up top, and then everybody else is just kind of like taking games off each other. It's crazy. Are there any teams that are standout for you, or do you see it similarly? 지금 이번 MSI가 이제 SK가 좀 치고 나가고 있고 그 밑에서 이제 다른 팀들이 엄청난 난전을 벌이고 있는 상황인데 그 다른 팀들 중에서 혹시 좀 눈에 들어온 팀들이 있으신가요? 일단 G2랑 TSM이 네, 좀 그런 것 같아요. 왜냐면 제가 라인전을 할 때 좀 압박이 약간은 있었기 때문에 네. From my perspective, I think G2 and TSM are actually teams to watch. Because when I played against them, they're during the laning phases, they put on a pretty good pressure on SKT bot lane, so I think they're pretty good. Many, especially North American fans, will be surprised to hear you praise TSM given how well they're doing. And it's literally just because they're bot lane, or I mean, I'm just surprised to hear you say that. 그 이제 실제로 TSM 성적과 무관하게 TSM이라고 얘기를 해서 좀 놀랐는데 이게 그냥 이제 상대편의 바텀 레인이 잘해서 TSM이라고 한 건지 아니면 좀 다른 이제 팀의 다른적인 요소들까지 고려해서 TSM이라고 한 건지 궁금하네요. 글쎄요, 그거는 저도 잘 모르는데 일단 제가 키를 따였기 때문에 네, 일단은 네. Just because I died. Okay. That's it. Okay, understandable, understandable. I interviewed Faker yesterday, and I asked him these questions. I asked him, what is it like having Hooney, because he's such a crazy guy on the team? What is it like having Peanut, because he's also a crazy guy? And he gave very stoic answers, very calm answers. Now I want to ask you, what's it like having these two players on the team? 그 이제 어제 페이커 선수한테도 질문했던 내용인데 이제 후니 선수와 피넛 선수 관련해서 이제 후니 선수도 굉장히 활발한 선수고 crazy. 피넛 선수도 굉장히 활발한 선수인데 이제 페이커 선수는 굉장히 좀 그냥 좀 언제나처럼 일상적인 답변을 해줬는데 이제 우수 선수는 그 둘에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 궁금합니다. 일단 훈이 선수 같은 경우에는 좀 이제 해외에서 오다 보니까 영어를 좀 잘해요. 그래서 그런 것들로 약간 꼴 보기 싫을 때가 좀 있어. 막 그런 걸 막 뭐랄까 좀 과시하는, 좀 의수되는 그런 느낌이 있고 왕호는 영어를 진짜 못해요. 진짜 못해서 항상 훈이한테 막 욕 먹고 그러는데 그런 거 보면 그냥 재밌어요, 두 명은. 네. So Huni played outside Korea for a while, so his English is really good. So because his English is good, he brags too much on the team about his English. On the other hand, we have Peanut, who speaks very bad English. So Huni always makes fun of Peanut, and it's kind of fun to watch how these two interact in the team. Yeah, my impression of previous English teams is just that, or sorry, previous SKT rosters have been that maybe there's like you and then everybody else is kind of quiet or serious. Now I just imagine it's like must be crazy traveling with these guys and hanging out with them. Is that true? Is there a lot more energy? Is everything all over the place? 이제 과거의 SKT 팀을 생각하면은 지금 울프 선수를 빼고는 이제 굉장히 좀 차분하고 조용한 스타일들이었는데 이제 훈이랑 피넛 선수가 들어와 있으니까 그 이제 보면은 좀 엄청나게 에너제틱할 거라는 상상을 하는데 이제 실제로 이제 뭐 그런 부분들이 되게 많이 바뀌어서 이렇게 나오면 엄청나게 활발한 에너지를 좀 이렇게 팀이 분출하는지 좀 궁금합니다. 사실 좀 작년에 있었던 형들도 제 개인적인 생각으로는 진짜 재밌는 형들이었다고 생각해요. 근데 단지 그게 좀
밖으로 표출이 좀 보여지지 않아서 그렇지. 근데 이번에 들어온 선수들은 예, 좀 더 혼란스럽죠. 예. 좀 재밌기도 한데 어떨 때 보면 좀 과하다 싶기도 하고. 그래서 제가 좀 이런 말을 해도 될지는 모르겠는데 제가 꼰대가 된 것 같다는 생각도 약간은 들어요. The guys who were in SKT last year weren't actually not necessarily calm. They were actually really fun guys, except that they didn't have a chance to show it to the crowd. But this year, these guys are definitely crazier, and it's actually to the point where it's kind of chaotic per se. Uh, so Ulf is not sure whether I'm not sure whether I'm the right one to say this, but I feel like I'm the quiet one in the team now. Oh my! But Faker must be the quiet one, right? Okay, maybe Faker. How has this been for Koma's health? Because I'm very concerned for him having to deal with all of you guys. It must drive him crazy. 그 이제 꼬마 코치님이 이제 선수들 이제 굉장히 이렇게 시끄러운 선수들을 상대하려면은 좀 이렇게 이제 피곤하고 정신 에너지가 남아나지 않을 텐데 혹시 건강은 어떤지 꼬마 코치님. 코치님의 건강이 저는 근데 올해가 아니고 몇 년 전부터 정말로 좀 걱정스럽긴 해요. 이제 해가 지날수록 얼굴이 좀 삭고 머리가 빠지고 그냥 막 몸도 원래는 되게 좋으셨거든요. 맨날 나시 같은 거 입으면서 막 이러고 다니셨는데 근데 이제는 좀 배도 나오고 이제 아저씨가 좀 돼가고 있는 것 같아서 좀 많이 슬프긴 해요. I'm actually quite worried about Coach Koma's health because when he first started playing for SKT, Koma looked young, and now he's like looking old. He's losing hair. He was jacked when he first when we first started playing for SKT, but now he has beer bellies and everything. So it makes him kind of feel sad about Koma. Do you feel guilty? Like you're some of those gray hairs that you're giving him? No. No. Okay. Not your fault then. Not your fault. Okay, very good. Is there anything you would like to say, Wolf, to any of the fans out there who are watching SKT and going, "Well, looks like SKT is going to win another tournament"? 그 이제 현재 보고 있을 미국 팬들에게 특히나 이제 SKT가 또 한 번 이기겠구나라고 생각하는 팬들에게 하실 말씀 혹시 없는지. 음, 언제나 해외 대회는 그렇듯이 저희가 또 우승하게 될 날이 얼마 남지 않았는데 그래도 재밌는 경기들 할 테니까 꼭 재밌게 관람해 주셨으면 좋겠어요. So we don't know how many tournaments we will win for the next however many years we have, but as always, global events are fun. So please have fun while watching us play. Thank you so much, Wolf, for the interview, and thank you for translating. For everyone else, you can check out the rest of our coverage of all things MSI here at Yahoo Esports.